In an arithmetic progression, if A equals to 12, D equals 4, and A equals 76, then N equals to dash. So ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we know that A equals A plus N minus 1 to D ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇಸ್ 4 ಅಂಡ್ ಎನ್ ಇಸ್ 76 ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇವಾಗ 76 ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು 12 ಹಾಕ್ಬೇಕು. And then n minus 1. And what is d is equal to? D is nothing but 4. Okay, so I'm replacing a with 76. Then we have a as 12. Then we have d as the d is equal to 4. Okay. In my next step, what I do is, so 76, write down 76 minus 12. So whenever you come up with this kind of problem, just transpose this 12 to the left hand side. So numbers are a kade move markodi. Okay, so 76 minus 12 equals to then n minus 1 into 4. I write like this. In my next step, so what is 76 minus 12? It is 64, right? So really it becomes 64 on the left hand side, and on the right hand side it will be the same n minus 1 into 4. In our next step, what I do is, we are going to cancel this. 4 ones are 4 16s. Okay, we can directly cancel like this also. So cancel ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Next ಏನಾಗಿಲ್ಲ. So on the left hand side you get 16 equals to, and then right hand side is n minus 1. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ n minus 1 ಅಂತ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೀ n ಇದೆ, -1 ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ -1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 16 + 1 ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ what will be n equals to? N equals to 17. So ನೀವು ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ n ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 16 + 1 ಈ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ you can interchange and write the final answer. So n equals to 17 ಆಗುತ್ತೆ. So now let us see which option is matching. So option A is matching, correct? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು option A is the correct answer ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, now I go for 13th question. In an arithmetic progression, if a equals to -7, d equals 5, then a12 equals question mark. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ NAP an equals a plus n minus 1 to d ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Just I'll show you how we substitute here. So they're asking you A12 alva. So ಅದಕ್ಕೆ n ಕಡೆ 12 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ n ಕಡೆ 12 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -7. ಸೊ ಎನ -7 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ what I do is, so it's equal to -7 plus 12 minus 1, that is 11. As I told you, whenever you come across a bracket, it is nothing but it is equivalent to multiplication. So 11 into 5. Okay, and board mass rule prakara multiplication is first importance. So we need to give importance to first multiplication in board mass rule. So I just multiply 11 with 5, so we get 55. So -7 plus 55. Okay, so -7 plus 55 will be nothing but this is equal to minus how much it will be? It will be equal to 48.
Okay. So 48 on the ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ನಾನು. 14th question. If the first term of the arithmetic progression is m and the common difference is 3, then the 10th term of the progression is. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಗಿವನ್ A1 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ A1 ನಾನು A ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m. ಸೊ ಗಿವನ್ A1 is equal to A, it is also nothing but m. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ what is d is equal to t equals to 3. Okay. Next, what we need to find out? We need to find out the 10th term. So it is to find A10. Okay. Ega, we write down the formula for AP. We know that AP is equal to AN equals to A plus n minus 1 into D. Correct? So ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ n ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ n with 10. ಸೊ ನಾವು A10 ಕೇಳಿದರೆ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ನಾನು 10 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ನಾನು ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಎಂ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಹಿಯರ್? ಡಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ 3 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಾನು 3 ಇಂದ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಪ್ಲಸ್. Now 10 minus 1 is 9. 9 into 3. So 9 into 3 is nothing but what? It is equal to m plus 27. So m plus 27. That is your answer. Right. So ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ